در واقع تعهدات خودش نسبت به این کشاورزان عمل نکرد. Okay. Now let me move to a number of other related issues which would give you, as I said, some idea of what is happening on the other side of the divide. You understand the other side? Yeah. Shining India. Yeah, the other. Yeah. بذارید مثال‌های دیگه‌ای بگم در مورد قسمت دیگه‌ای از تصویر هندوستان درخشان یا هندوستان روشن که براتون ارائه دادم. The Prime Minister of India, Manmohan Singh, last year declared that the biggest threat to India was a problem of Maoism or Naxalites, as they're called. Maoism, like from Mao, Chairman Mao. Yeah. Maoism. نخست وزیر هندوستان سال گذشته سینگ اعلام کرد که بزرگترین تهدید نسبت به کشور هندوستان آیین مائویسم است. It is estimated that 15% of the districts within India are no longer under the control of the state. اینکه 15% districts 15% of the districts. اینکه 15% از مناطق کشور هندوستان الان تحت سلطه مستقیم حکومت هندوستان نیستند. And many people who have studied this problem have argued that there is a belt which is called the tribal belt, which runs through many parts of central India. It runs through the states of MP, Jharkhand, UP. You don't have to worry about all the states there. Yeah. Okay. Chhattisgarh. So these are all the states which have a predominant tribal population. Many people have argued that there is a tribal belt within India where the Maoists are so powerful that the state cannot even step inside these districts. مناطقی وجود داره در هندوستان مرکزی که آیین مائویست در اونجا اونقدر رخنه پیدا کرده که حتی حکومت و سازمان‌های حکومتی و دولتی جرأت قدم گذاشتن با مناطق رو ندارن. Now it's not going to be possible for me in the time I have at my disposal to give you a history of Maoism in India and the origins of Maoism. وقت برای اینکه من توضیح بدم راجع به خاستگاه مائویست در هندوستان و تاریخچه مائویست در هندوستان نیست. But in order to understand this phenomenon in the most concise form, I think it is important to keep in mind the argument that I want to make to you. And that argument is that fundamentally, the Indian state has opted out. Do you understand opted out? No, okay. The Indian state has opted out means that the Indian state has decided to abandon certain parts of India. ایشون میگن که مشکلی که وجود داره این هستش که هندوستان و حکومت هندوستان تصمیم گرفته که اساساً برخی از مناطق رو به حال خودشون رها کنه و ترک کنه. When I say that the Indian state has opted out, what it means is that in effect there is a tacit decision that has been made that people who live in these districts are people who cannot be assimilated into the mainstream of Indian life. تصمیمی که گرفته شده راجع به مردم این منطقه این هست این که مردم این مناطق رو نمیشه در واقع میشه به جریان اصلی دیگر مردمان بخش‌های دیگر هندوستان پیوند داد بنابراین باید اونها رو به حال خودشون رها کنن. And these are people who are largely tribals. They're called Adivasis in India. These are people who are largely low caste, right? This is the nature of the population, and we're speaking about roughly 150 to 180 million people. It's not a small number. اینکه افرادی که در این مناطق زندگی میکنن افرادی هستن در طبقات بسیار پایین اجتماعی و اینکه بیشتر آداب و رسوم و قواعد قومی قبیله‌ای خاص خودشون دارن. ترایبل هستن. So as a consequence of the fact that these areas were underdeveloped, as a consequence of the fact that the state decided that it couldn't really make an intervention in these areas, a social political movement arose, and that is the origins of Maoism in India. چون دولت و حکومت دیدیم مناطق بسیار لحاظ اجتماعی پایین هستند و تغییر دادن اونها بسیار سخت هست، نمیشه در اونها تغییر ایجاد کرد و تاثیر گذاشت یا به جریان اصلی دیگر مردمان هندوستان اونها رو پیوند داد. بنابراین یک رویکرد اجتماعی سیاسی در کشور هندوستان آغاز شد و که در واقع زیر سیطره مائویسم بود. کدوم قسمت از هندوستان شرقن مائویست؟
نه مرکزی اسم مرکزی نیست. نوار This is the مرکزی. central نوار مرکزی است. نوار The central مرکزی. belt. The central? The The central central belt. The central belt. Yeah, I mean there's parts of coastal India, eastern coastal India, which are also, but it's mainly the central belt within India. Yeah. نوار مرکزی هندوستان. البته قسمت‌های خلیج هندوستان هم در واقع میگن هستن این افراد، اما بیشتر در اون نوار مرکزی هندوستان پخش شده. And it would include such states, which for those of you familiar with India, it would include such states as Jharkhand, جارکاند ایالتی که نام میبرن. Chhattisgarh, parts of Andhra Pradesh, parts of Tamil Nadu, right? MP, that's Madhya Pradesh, and so on. ایالاتی که نام بردن جزو اون مناطق است، اون نوار مرکزی. The Maoists are committed to revolutionary violence. Sorry, the Maoists? The Maoists are committed to revolutionary violence. That is their way in which they engage with this problem now. آیین مائویست در واقع خشونت رو و ارتکاب به خشونت رو راهکار اصلی برای مقابله با این جریان فرض کرد. So just to give you an illustration, this is a page from an Indian newspaper about 10 days ago, chasing the Maoists from Dantewad to Malkangiri. Dantewad is a place where about 3 weeks ago the Maoists ambushed a police convoy and killed 75 policemen. روزنامه رو در واقع 10 روز یک هفته گذشته هندوستان دارن تعقیب مائویست ها از دو منطقه دانتوا تا مالکانگری که حدوداً یک هفته گذشته 75 نفر از افراد پلیس رو در این منطقه در منطقه در کمین کشتن. So what we are saying in short, and I've only given you one illustration, is that there are many kinds of civil wars taking place within India today, because in effect this is a civil war, and that the Indian state does not exercise control over all of India. جنگ‌های داخلی در هندوستان الان بسیار زیاد شده و رو به افزایشه و یکی از دلایلش میتونه عدم در واقع میشه گفت کنترل و عدم قدرت حاکمیت در کنترل کردن این جنگ‌های داخلی باشه. And it is necessary to add that some people think that this is not such a bad thing. و برخی از افراد هم فکر میکنن که این چیز بدی هم نمیتونه باشه. And the reason why they think that it's not such a bad thing is because the argument is that democracy finds many different ways. و توجیهی که داره این هستش که خب دموکراسی جنبه‌های مختلفی پیدا میکنه، یکی از جنبه‌هاش میتونه این باشه. But it is also necessary to keep in mind at the same time the great irony, because India is a country which has produced both the most extraordinary experiment in revolutionary non-violence under the leadership of Gandhi and revolutionary violence as well, which is what you see with the Maoists. So you have both of these present in the Indian context. اما وقتی در بافتار هندوستان وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هم اندیشه‌های انقلابی و دموکراتیک داشتن که در واقع در دوره گاندی بود، آزادطلبانه و در واقع میشه انقلابی، و هم اندیشه‌های غیر انقلابی و اندیشه‌های خشونت طلب که حالا ما الان نمونه‌شو داریم می‌بینیم. And I hope that will illustrate for you some of the complexities of understanding a society such as India. و برخی از پیچیدگی‌های فرهنگی اجتماعی که در کشور هندوستان وجود داره من مثال براتون خواهم زد. Now let me move to my last set of remarks. And the last set of remarks have to do with the question of religion in contemporary India. و بذارید به قسمت آخر صحبتام بپردازم که مقوله دین در هندوستان است. One of the kinds of conflicts that we have encountered in India, although in my view this kind of conflict did not exist in India for the most part before the coming of the British, and that is religious conflict. Religious conflict becomes much more important in India after the British get established as a colonial power. مجادلات مذهبی در هندوستان الان در واقع خیلی بحث میشه راجبش، اما به نظر من این مجادلات مذهبی و این نزاع‌های و دعوای مذهبی قبل از ورود بریتانیا به هندوستان وجود نداشته و در واقع بعد از حضور بریتانیایی‌ها در هندوستان به وجود اومد. And here again it will be impossible for me to be able to enter into this subject in any detail for obvious reasons, because there is an enormous history there, enormous body of scholarship, but I want to make a few short observations. به علت گستره بحث نمیتونم به تمام جزئیات بپردازم، اما برخی از مطالعات و مشاهداتی که وجود داشته براتون به عنوان مثال عرض کنم. And what I'm presenting to you here is my view after 2 to 3 decades of
a concerted study of the question of religion in India. و مسائلی که اینجا بیان میکنم بعد از در واقع میشه 2 تا 3 دهه مطالعه هست راجع به تاریخ نگاری و تاریخ ادیان در هندوستان. It is my view, which you are free to accept or reject, that nowhere in the world did Islam have such an interesting engagement with another culture and civilization as it did in India. شاید با نظر من موافق نباشید، شاید هم موافق باشید، اما دوست دارم بگم که اسلام به هیچ فرهنگی به جز هندوستان و به هیچ تمدنی به جز هندوستان برای رخنه کردن در فرهنگ علاقه نشون نداد. یعنی شاید به اندازه‌ای که علاقه نشون داد برای رخنه کردن در فرهنگ هندوستان به فرهنگ نسبت به فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگه اینجور نبود. As we know, Islam has had a presence in India for over 1,000 years. بیش از 1000 سال هستش که اسلام در هندوستان حضور داره و هست. And by the 12th century, at least in North India, Islamic kingdoms were dominant. و در قرن 12 در مناطق شمالی هندوستان فرقه‌های اسلامی و مذاهب اسلامی در اونجا حاکمیت پیدا کردن، سلطه پیدا. So in North India, after 1205, you have what is called the Delhi Sultanate, which lasts for 320 years. And in the south, you have what is called the Bahmani or Deccani Sultanates. در منطقه 1205 از سال 1205 شما در مناطق شمالی هندوستان سلطنت رو دیدید تحت عنوان سلطنت دهلی and the southern part پارمنی و در مناطق جنوبی حاکمیت رو دیدید به نام پارمنی. And by the 13th, 14th century, there were already Muslim clergymen in India who were having a discussion about whether India was Darul Islam or Darul Harb. و در قرن 13 و 14 بحث‌های زیادی بود توسط افرادی در هندوستان که صحبت می‌کردن و بحث می‌کردن راجع به اینکه آیا هندوستان گرایش به سمت اسلام پیدا می‌کنه یا به سمت پارمانی. Because the Muslim clergymen, at least some of them, took the view that even though India was now being ruled by Muslim kings, that the Sharia was not being applied. So that these rulers were not, from their point of view, authentic Muslim rulers or genuine Muslim rulers. روحانیون اعتقاد داشتن در اون زمان که با اینکه حاکمیت در هندوستان الان حاکمیت اسلامی هست، اما اینکه آیا این حاکمیت اسلامی بر اساس طریق شریعت هست یا نه، این رو درش سوال ایجاد می‌کنه و میگفتن اینطور نیست. And this kind of question will persist in India all the way until not simply the end of the Delhi Sultanate in 1525, when the Mughal Empire is going to get established at the hands of Babur, but even during the days of the Mughal Empire all the way until the end of the 1700s. و این گونه سوال‌ها پرسش‌ها نه تنها در تا زمان فروپاشی سلطنت دهلی سال 1525 بلکه تا زمان هجوم مغول‌ها و امپراتوری مغول‌ها در هندوستان هم وجود داشت. Among non-Muslim intellectuals, the biggest subject of debate for a long time used to be how Islam spread in India. Did it spread by conversion? Did it spread by force? Did it spread through the influence of Sufi teachers? And so on. سوالی که همیشه تو ذهن اندیشمندان غیر مسلمان در هندوستان بوده این هستش که اسلام چجوری در هندوستان رواج پیدا کرد. از طریق صوفیگری بود یا از طریق در واقع میشه گفت تبدیل آیین بود از آیین به آیین دیگر و دیگر است. Now it's not necessary for me to enter into these debates at the present moment, because what I want to speak about really is very briefly the nature of Hindu-Muslim relations in India presently. نمیخوام وارد جزئیات این در واقع شو این مسئله بشم اما you want to talk about the relations between Hindus and Muslims in contemporary India. میخوام بیشتر به مسئله روابط بین هندوها و مسلمانان در هندوستان معاصر بپردازم. And the reason it is necessary to speak about that is that because it is an aspect of the history and politics of contemporary India. و تاکید من بر این هست به خاطر اینکه این یکی از جنبه‌های مهم سیاست و فرهنگ هندوستان معاصر میتونه باشه. Now the Muslims, as a self-evident, constitute a minority in India. Their percentage of the population is roughly about 14%.
از لحاظ آمار میتونیم بگیم که 14% مردم هندوستان مسلمانان تشکیل میدن که این اونها رو در اقلیت قرار میده. Of course, in a country of 1.1 billion people,